li nga xam ne mooy gis-gis waxtaane si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The Constitution provides President can declare a state of emergency in two circumstances. Now I believe Gambia's security is at risk for invasion. He has a right. Constitutional code, as it can last for 2 weeks. yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon loolu pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi. Gabi, you want to be humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true, because you are head of the UDP. You are like a father figure to most of the. It's the fact. Whether mom accept or not, so the point is, because of that prominence biga am, the baro def la de consult or legi yow ade yobu ay nit ci baro pour mu appoint lolu moy lacté dal li mo am. President Adamo dafa am mandate. Because Gambians choose. Ne na liggéey réew mi. mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñu laa bokk maa ngi liggéey ak moom. ngadi ko ande mela ay mol ay tiñarol min ke Gambia jang mol ka wole tan ka foko APRC nanda do tiñaro to la alle mu stade le so ka APRC ta kala image de da kotenge isaje fu Gambia no kotenge si la pati ni na kotenge. No yalo say you are putting me in a funny position. Mol ka fo do kam do ni fa de ko bita jahani ni kala te ko kala Finally, today I'm with Lena Tawala. So, hello, I'm Dina, and Ningifi Gambi yesterday, and Ningifi at Mas Video, at Amina Bumbetel. We love it. We like Gambian people. Yeah, and we just want to invite Sunoboko Gambian. Avec Inch'Allah. Then you have brunch à partir de 12, okay? So guys, don't miss it, please. Assalamualaikum. Yéen ñëpp ay ñi nga xam ne naa ngi seetaan man la Lamin Njie seen xarit tey nag Ansu Jaak du fi nekk Ansu Jaak tey dafa busy moo tax du fi nekk tey man maa ko fi toogal full team bi yëpp a ngi fi Rafi rek lañ ci amut waaye am nañ kii ki nga xam ne mooy da wax Malick mu ngi fi am nañ Duruja am nañ Nene Freda Gomez Essa Ndiaye waaye tey suñ gan bu mag bi suñ guest bu mag bi if you like mooy the honorable former speaker Fatoumata Jahumpa Cissé moo nekk suñ gan bi tey nag dañ am some very important topics yi nga xam ne yooyu lañ bëgg a isil one of the topics yi nga xam ne loolu la ñoo isi tey mooy corruption issue bi gis nañ earlier in the week li xewoon fii KMC corruption bu mag moo fa feeñ loolu nekk njuuj njaaj am na foofu KMC so loolu na nekk loo xam ne nañ si wax but APRC NPP mbiri alliance bi nit ñi di wax ne mu ngi bëgg a dox diggante APRC ak NPP loolu tam nañ si wax women in politics loolu nekk na topic boo xam ne nañ si wax delay bi tamit bi amoon ci TRRC bi dañ bëggoon a submit seen report bi to the president loolu nekk loo xam ne léegi ñu ne septembre lañ koo def end of September waaye ñu ma bëgg a dalal suñ gan bu mag bi honorable Fatoumata Jahumpa Cissé honorable ñu laa dalal. jërëjëf maa ngi laa nuyu maa ngi nuyu audience yi yëpp ñu ñoo seetaan especially ci diaspora bi because xam naa ne dañ leen dee seetaan bu baax a baax it's one of the top shows bi ñoo am fii si Gambia and ñi ko dee seetaan dañ dee am solo trop man tam fu ma nekk outside the world dama ko dee seetaan and ñu am xorom ñoo fi nekk especially suma doom bi Nene te gisuma fi Rafi nag Rafi tam suma doom la waaye ñëwut and then bu njëkk ba sax dama naa wax ne lii CA show la
parce que yaa ngi am Rafi am Nene am Dr Cissé waaye all of them so léegi kontaan naa suma sëriñ mu ngi fi yàgg na fi Mr Njie tam maa ngi ko soog a gis waaye bi ngeen si dugalee suma doom nag Dudu Dia di suma spokesperson si ngeen gën a am xorom nag maa ngi nuyu ñëpp. gis naa ne tey ñun ñoo nuroo. waaw loolu laa gis waaye taxul nga nekk ñun yow doo fen. dama tuub de nekk APRC mais bi loolu laa. ak mbaxana bi sax gis naa mbaxana bi ku la solal. maa solal sama bopp. nañ ko bàyyi noonu soo jërëjëf kontaan naa pour ñëw si programme bi. honorable sa gis-gis earlier this week Monday gis nañ KMC mayor bi Bensouda génna ne CEO bi dafa dugal si ay yet corrupt at $12 million si la jël li nga xam ne tegu ko fenn tegu ko ci yoon jël xaalis bi mu nekk loo xam ne ñaawlu na ko te dem na sax to the extent ne mu ne mu ngay wax local government service commission pour ñu daaxa ko summarily yow mbiri governance xam nga si lu bëri xarañ nga si you were former speaker of the house you know a lot about governance lan mooy sa gis-gis si lii. Well, first of all, there is no better day than today pour ngeen invite ma fii because Ansu maa ngi ko nuyu nekku fi di ko sóoraale toppanoon na ma betaay waaye yéen du ma fi nekka o ma dem ma ñëwaat léegi-léegi ma tooñ ko ma ne ko man sax suma doom bi laa ragal nee daf maa karawaas boo rafet suma doom lay taw waaye rafet nekku fi tey because ñu doon am a day workshop advocacy day at bu yaagut nii mu ngi raaj Sangha pour jigéeni Gambia Sénégal ak Guinée-Bissau to talk about peace and security na loolu dinañ si ñëwaat si kanam because am na resolutions yoo xam ne génn na fa dafa dem towards pour indi jaama si élection yi nga xam ne mooy ñëw si December su neexee yàlla ok man si suma xam-xam because maa ngi def international consultancy on governance and most of the time I'm engaged with ECOWAS and AU ak OIC sax and individual African countries yoo xam ne xëy na suma xarit lañ woon bi ñoo nekk speaker ma nekk speaker now they are head of states sometimes they engage me on consultancy on issues like governance. There is bad governance, there is good governance. foo dégg nag corruption rek bad governance la te su fekkee ne nag dañ toog léegi ba ñuy gis ne si liggéeykaay nguur yi ndaw yi nga xam ne foofu la grassroots bi nekk seen njëriñ fa la war a jógee njëriñ bi mooy lan du government rek parce que marché yi ñu ngi jël seen taxi di ko collecte foofu déeli yoon yi even public toilet sax dañ ko am waaye amut so gàcce ngaalaama APRC parce que bañ fa nekkee dañ ñu dugasee gars yi biñ dugasee dañ ne coy APRC ñooy jël moto yi di ko jox yaay compagnie yi karab loolu la ñu wax benn ci di waaye waxuñ ne sàcc nañ fa dara de te mayor Yankuba Touré mayor bi astafurlah mayor Yankuba Koli maa ngi nuyu Yankuba Touré su fekkee mu ngi seetaan di ko ñaanal suma xarit la dafa nekk suma xel moo tax ma ne even in APRC du dia will tell you dañ dee jaxase Yankuba Touré Yankuba Koli bi ko ñoom ñëpp mobilise la from Yankuba Touré to Yankuba Koli oyoon nañ ko si council bi ñi ko oo ñeen ñi fam bokka ñu ne waru koo oo waaye xam nga nit government dafa war a continuer su fekkee ne APRC ñoo fa nekkoon te mayor Koli mu doon def liggéey bu xarañ ki fa ñëw su ebo mu nekk beneen parti war na ko oo ñu toog ñu waxtaan mu won ko yoon loolu amoon na bi ko mayor KMC defee ñu ne waru ko def Banjul defu ko waaye KMC def na ko which was good because mayor boobu bu KMC pare woon na pour liggéey man loolu laa ko gisee am na yu bari yum def because man KMC laa dikka gis naa yu bari yum def waaye for exemple affaire yi mbalit yeeg yooyu man KMC foofu laa dikka man kenn musut a collecte suma mbalit te foofu laa dikka te maa ngi fay rates ba pare man suma NGO FRAP bi lifin bi ñëwee mbas bi dama liggéey ak councilor bi dëkka Josuwang mu ngi maa digga dama ko oo ma jox ko ay bagage diwlin maalo saabu lu nekka pour mu yóbbu ko ci nit ñi nekka si area am foofu Josuwang ak Kanifing because man dama day jox Kanifing almost joxe woon naa 100 compounds FRAP léegi ma toog ma déggali KMC dama tiit ak naka la mun a demee tiit naa am naa gàcce parce que man gender activiste la te kii see involve tam jigéen la waaye xel dal na dégg naa ko bu yaagut si interview bu defa Panderi Touré muy explain boppam ba pare mu ne mu ngi console lawyers am du time juwee dina wax lu set waaye fekk boobu ñu ngi ko accuse so
am na yeneen tam yu ma dee dégg si rajo bi lii am nii nañ ko defee ne but why where are the external auditors of the council ba loolu mun a am because at bu nekk council bi internal auditor bi war naa def liggéeyam ba pare external auditor bi war naa ñëw mu def liggéeyam te ñoom man bi maa nekk National Assembly man maa constitution that committee bi nga xam ne is an oversight pour institutions yi parasites yi nga xam ne they are under the government pour ñuy ñëw because it's in the constitution pour ñu ñëw ñu seet leen li ñoo liggéey laaj leen xaalis fi ñu ko dugal ak lan lañ war a defaat mooy public account gis naa ne ñi bi ma fa génnee gën nañ koo yaatal boole ñaari committee which is very good so ñoom dañ fa dee dem so man xaw ma naka lañ def ba National Assembly mënuñoo gis loolu ba pare there is this local government council ba pare the Ministry of Local Government is responsible moom ñi mooy oversee ministry bi so ñoom tam naka lañ def ba mënuñoo gis ba 12 millions yi dem léegi sax ñu ngi wax Banjul fa ma dëkka man KMC laa dëkka waa Banjul laa sama kumba Banjul laa ñu ngi wax BCC tam so naka la mën a amee where are the auditors where are the internal auditors and the external auditors because soo demee ci seen at the end of the year seen statements of accounts ñu ngi wax ne ñu ngi fay external auditor bi li nga ko fay lan la def lu tax loolu mënutoon a feeñ ba léegi mu feeñ kenn si ñoom a ko génne so man dama wax ne overall it's bad governance. waaye lan mooy sa gis-gis because des yan seen government bi APRC government bi fi nekkoon 22 years this is the first time mu ngi xew KMC the issue of 12 million official jël na ko te ni mu ko jëlee ñu ngi wax ne is illegal lan mooy sa opinion on that? Well, it's bad governance, and there's the overseeing ministry, which is the Minister of Lands and Nakala Legi, the local government, Minister of Lands and Governance, Regional. I mean, it's the overseeing ministry. And then what is the role of the internal auditor and the external auditors? But the mayor too have to explain. Because at the end of the day, he's the head of the institution. Whether he's involved or he's not involved, but he has to explain. Because manduma am suma kër ma tok may def suma liggéey gis ni ma liggéeyal ba pare ma tok at the end of the day ñu ne $100 moo manqué si kër gi te gisuma fan la duga ak naka lañ ko dugalé man that is part of leadership and management also. waaye li ñu gis mooy mayor bi moom dafa ñëw génnee ci boppam mu condemn CEO bi Senabu Martin Sonko ne Senabu Martin Sonko moo def li nga xam ne waru koo def. waaw loolu laa gis moom laa wax ne benn tey man dinaa fault mayor bi because he's the head waxuma ne daf ko jël de daal loolu leer because kenn xamut ñoom sax ñoom xamut naka la demee so they still have to bring people external or outside auditors pour ñu seet leen naka la lii mun a demee waaye man as the leader in any governance setup whatever happens is the leadership. léegi yow lan mooy sa gis-gis in terms of the way forward at KMC because ñoom mayor bi mu laa wax ne taxawal nañ investigation pour gestu si mbiri corruption bi waaye yow what is the way forward in terms of problème bi nuñ ko solver. waaw mayor tam li mu def foofu baax na because man Twitter maa ngi tweet gis naa mu tweet bi mu tweetee and a lot of people xam nga ñeneen dañ topp rek ñu ngi ko taga because dañ bokka ak benn parti ak moom man bokkuma ak moom benn parti waaye bi mu tweetee ne lii laa def ay ma ne ok mayor bi mu ngi step in pour correct dara which is good and I'm encouraging mayor Bensouda pour mu continuer seet lan moo xew as the leader because moom moo head the council so way forward foog ñu seet ko Lamin and the Ministry of Local Government has to come in they have to come in now and see lan moo fa xew waaye xam naa ne ñun su doon suñ time président Yaya Jammeh maa ngi ko nuyu équatorial gi xaw ma da yaa ngi maa seetaan ni kon heads will roll. Heads will roll. Of course this is serious it's history first time te mayor bi mu ñëwee man du ma UDP de te du ma mu sa nekk UDP waaye mayor Bensouda bi mu ñëwee dama ne mu ngi liggéey so I'm shocked bi ma déggee lii xew so maa ngi ko ñaan mayor Bensouda please step up as the leader of the council nga def good governance. mu seet la honorable dina ñëw ci yow in a bit dafa Malick sa gis-gis si problème KMC bi sa opinion. Okay, first and foremost, you congratulate Gina Bass and
rest of the team. ñu nekk Tokyo Olympics yi ñun ñëpp ñu bokk ñu ñaanal ko ñu nekk si jumaay cooj bi and yàlla def mu nekk di first athlete or whatever in this our generation bu indi medal Olympic medal Gambia. bu woon naa dem ci loolu ci diggi soo bi but it's all the same. Yeah, so man li ma wax foo Lamin man I think there are bigger things nekkuñ di ñu wax everything lu happen parce que first and foremost I think ne dañ war a njukkal Panderi. I think a lot of Gambians dañ dee am disagreement ak moom but sometimes tamit I think man I've been following him for over 10-15 years and gis naa ne nit ku consistent la sometimes nag xëy na nu mu defee joobam a lot of us would not be happy with it but I think it's important also tamit ñu tagga ko because I think li gën a tax affaire bi bu dem public moom bokk na si understand nga. parce que moom moo ko doon report. ba pare Panderi is independent doo mën a wane fii la far oo kii la far oo kii ma nekk xaritam and I think loolu is very much important si liggéey bi. Okay, I've watched the press conference of the mayor. Okay, comme lu anti Fatou wax dinañ ko gërëm but man I think press conference bi moom he was kind of trying to defend because buñ fàtte na ñaari issue moo am KMC. You have the issue of the CEO and the issue of the deputy mayor. Understand nga? But I saw ne focus was more on the CEO. Understand nga than the deputy mayor. Understand nga? Because deputy mayor bi lu mu def is similar to what Dr. Banja did. And when Banja did that, ñun ñëpp dañ toog fii ñu criticize ko and we ask ne xeetam mu role. So man gisuma benn difference bu deputy mayor bi am ak Banja because they all on record, on tape, ñuy solicit bribe. Understand nga? So justification bi ñu joxee tamit ne loolu moo tax mu resign man to me it doesn't make sense because the work of a councillor moo gën a hectic than the work of a deputy mayor. So mu ne resign from deputy mayor but yet still maintaining your position as a councillor then it doesn't make sense to me. Okay, two, the CEO lu mu def foog ñu clarify one thing xaalis bi is not ne xaalis si KMC la KMC seen liggéeykat yi dañ am welfare association so moom on behalf of the welfare association moom la jël loan from a bank pour jënda property land empty land pour jaay ko some of the staffs ñu ko need so things mu happen ne man I've spoken to some of the councillors but I've made to understand ne some of the people ñu nga xam ne dañ jël start nañ di deduct seen salary so which means kon lii yaaga na nekkul léegi nii la just happen understand nga so another mistake bu CEO bi def mooy moom amul authority pour approve that because general council bi ñoo am doole pour joxe that approval which moom dafa bypass ñooñu which is wrong and I think it's important also tamit like lu anti Fatou wax the Minister of Local Government mu step up ñu set up an independent committee ñu investigate the issue but another thing moo nekk like this issue bu génn nii lu ma wane biir KMC mooy ne si biir council bi division mu ngi si seen biir understand nga parce que I listened to the lady in an interview with Panderi but the way she's speaking parce que right now man du ma mun a wax ne dafa innocent to be honest parce que evidence yu génnaagum all points to ne dafa def lu wrong and su defee lu wrong dañ ko war a punish like everybody understand nga because some of these employees soo xoolee si conditions of work yu gars yi nekka especially ñu dee wër di collect mbalit seen work conditions yi is very poor so doo mun a jël association boobu noonu seen xaalis nga bëgg koo luubal almost like $7 million loolu du xaalis bu ndaw understand but the issue of KMC lu ñu fa war a xool tam dafa bari because xam nga administration leadership dafa important naka ngay demee understand nga because soo xoolee I was speaking to one councillor man ko doon laajte loolu sax man ne ko because KMC man moom to understand since this problem mu happen a lot of things are coming out with regards to contracts how contracts are awarded and all these stuffs okay su nekkee ne man ma nekka leadership man ma nekka leader I head an institution maa ngi jël contracts maa ngi ko jox companies that are affiliated to my family which means maa ngi encourage because ñooñu tam lu ñoo gis moo nekka like man maa ngi benefit directly or indirectly from those things so which means yaa ngi open door for those people below you pour ñu def loo xam ne jaarul yoon pour make money understand nga so moo tax man I always say this GPPA foog
ñu xool bill ak bi nga xam ne moo créé Gambia Public Procurement Authority parce que dafa mel ni ba léegi man pour man dañ need an independent totally independent institution bu nga xam ne nii da nga out people of high caliber ak credibility ak experience ñu mun a man that institution parce que some of these things su nekkee process of vetting of this contract awarding and all this stuff daf day dem through them I don't think that ñu ngi def seen liggéey properly comme ni ñu ko war a defee okay what the council did is fine is okay but I think they owe it to the people of KMC pour ñu génn a wax ñu more parce que explanation bu gaay job pour man is not enough understand nga because sister bi tamit mu ngi wax ne moom dina ñëw mu clear turam xam naa ne man to me looking at what happened ak letter bu mu binda she did something wrong number one mooy ne dafa bypass approval procedure bi moom mu go ahead and enter into an agreement on behalf of the staff association without the approval of the general council which is wrong okay 7 million bi ñoo wax ndax jël na ko ndax jëlut ko I think loolu lañ war a prove and she needs to come out with strong evidence pour wane ne xaalis boobu noonu gars yi di wax ne moom daf ko jëlut ko because to be honest with you I don't think ne 100 by 100 meters in Brufut dina cost $12 million loolu is on the high side dégga moom moo neex yàlla so su nekkee loolu la ko gars yi jëndee then that thing need to be investigated because 100 by 100 mënut a jar $12 million loolu $12 million du xaalis bu ndaw understand nga so loolu is something that lu gars yi council bi war a check local government like anti Fatou Lumwa needs to get involved and also man fu ma gën a am disappointment mooy the director of finance parce que justification bu mu joxe ne loolu moo tax moom mu CEO bi moo ko forcé pour mu sign te yow nga ne da nga hold a doctorate degree understand nga okay and these are some of the problems because somebody who specializes in economics nga jël ko nga jox ko finance role understand nga waxuma ne du ko mun a def waaye ndax naka la ñëwee ba am that employment understand nga parce que su nekkee ne nit moo la dimbale ba nga dugga si place kooku lu mu la wax loolu ngay def but su nekkee ne yow daf la óor ne da nga ñëw to that position based on yow sa qualification ak sa experience you don't care what the CEO thinks or lan la mayor bi xalaat yow da ngaa def sa liggéey sa diggante ak yàlla but soo ñëwee yow somebody with all that years of experience ak that high level of education nga ñëw di ma wane CEO bi moo la forcé pour nga sign that thing knowing fully well na yow li nga sign noonu it's not approved demul through the right process pour man I think there is a problem. léegi lan mooy sa gis-gis si li ñu nekk di wax si mayor parce que mayor dafa génn si ne this is what the CEO did ñu bëri gis ñu bëri ñu nga xam ne online including ñu nga xam ne they are comment sa gis-gis si loolu. waaw non lu mu def war na koo def waaye the thing is mayor bi amul right amul powers pour daaxa CEO bi ndax nga tam dëgg nañu waxante dëgg because CEO bi is not a direct employee of the council understand nga ba pare in the civil service am na in a grade soo ko amee duñ la dee just fired like that maybe mun nañ koo suspend mun nañoo bindaat public local government council li pour gars yi suspend ko ñu def investigation but the mayor has no power pour daaxa CEO bi and that's the truth understand nga ok xam nga some of these things su happen man lu ma dee gis moo nekk like politics play more than reality ak honesty parce que press conference bi was good waaye press conference bi would have been better su ñëwoon di wéen mu condemné di CEO mu condemné noonu di deputy mayor understand nga man si laa doon gis balance but it says if mu ngi try to whitewash the deputy mayor the deputy mayor bi bosam it's concrete ne audio bi ñëpp xam nañ ne moom la because ku xam Musa xam ne voice am la so if he has the audacity to do that it means that def na ko ay yoon probably mu jaala waaye lan nga foog ne li tax mu ignore ko because moom dafa ñëw mu ne deputy mayor bi yaayama de loolu la wax si lettre bi dama bàyyi liggéey sa nita dee rek moo tax nga bàyyi liggéey man mosuma ko gis non mooy comme li ma la wax xam nga Musa and Talib they all came through the council through the process of elections understand nga ba pare mayor deputy mayor they will have a very close nick understand nga ba pare they are all young people xaw ma parce que mooy comme li ma la wax rek xam nga nit ki soo leen boogee office ngeen get close there are a lot of things yoo leen dee def together yoo xam ne probably the public would not know but yéen internally xam ngeen Can you mention it from the non waaw moom la la foofu laay ñëw maa ngi ñëw pareegu ma understand nga and the next thing mooy nekk ne
they all came from the same party. For nga understand that is an election year because yaa ngi dégg CEO bi mu ngi wax moom bu mu yëgee affaire si mu ne moom moo ko njëkk a yëg. She went to the mayor mu explain ko the issue and the mayor said ne nañ ko bàyyi si suuf because this election year la suñ ko lii su liggéey in the public it will not be good to us. So loolu moo tax the CEO also get frustrated and probably someone more leak that audio because the thing is gis nga lii dafa complicated because even if you listen to the contractor ki Panderi doon interview kooku mu ngi laa wax ne sax moom fu mu toog in naka la tudd xam nga Somali la xam nga Tanzania he's having access to the finances of KMC on real time. Understand nga mu ne even though KMC xamuñ ne moom he's part of the contract so how can you have a tripartite party contract boo xam ne the other party is not mentioned then something is fishy parce que dëgg moom moo neex yàlla rek. Understand because if you are entering into a three-party agreement both three parties need to be mentioned because in case of litigation okay tey su kooku noonu jëlee file su documents yooyu noonu mu jaay ko how can KMC sue that company because amuñ benn legal agreement boo xam ne dafa nekk between dañ ko enter between them. Understand nga so moo tax ma ne la ne there are a lot of things ñun lu ñu war a xam lu ñu xamaagul so unless and until sister bi the CEO comes out and give her own version of the story ba pare ñu am an independent because KMC seen boppa duñ mën a investigate seen boppa it doesn't make sense. Understand nga foog ñu ut an outsider ñoo xam ne bokkuñ si council bi dañ independent they are neutral ñu def the investigations ñu find out lan moo happen and what are the causes lan moo tax lii mu mun a happen because if the CEO can bypass the general council mu bypass the mayor mu bypass the deputy mayor ba mu make sure ne finance director bi sign and all these people sign. Understand nga ba pare yaa ngi dégg si biir waa mu ngi wax ne moom nekkul dafa toog rek mu xalaat mu ne association bi si boppam ñoo ko approach ne this is what they need so all those things tamit foog ñu put ko into context it's not like ne moom dafa jóg rek mu def lii so foog moom tam mu indi evidence yooyu noonu pour justify some of these allegations moom tam yu mu nekk di def. ok dégg naa tam mu wax ne after moom bu mu demee bi problème bi amee people they perceive ne they were close to her ñu ngi start di transfer gars yi to areas yu nga xam ne nii seen competence nekkul foofu noonu te loolu man vérifié naa ko wax nañ ma ne dégg la because jox nañ ma two people ñoo xam ne nii it happens. Understand? No, fu mu nekkal right now ni man du ma mën a laajte I cannot ask for the resignation of the mayor because lu tax mooy allegations la gars yi teg because every group mu ngi génnee certain things comme for example ñu laa wax ne mayor bi mu ngi jox contracts to companies yu nga xam ne they belong to their family su nekkee loolu am na loolu conflict of interest la and loolu is wrong because loolu mooy jur loolu that's the beginning of nepotism and corruption so suñu ne for 23 years ñu accuse the former regime of all these things and ñu ñëwaat in this generation in this new dispensation ñu nekk di gis lii but the box starts with the central government parce que soo xoolee before 2016 to now so many things ñoo fi happen in terms of loo xam ne corruption la ñu waroon a prosecute tëj leen kaso and it never happened understand nga so doo mën a xëy tey rek ma ñëw ma ne ok nañ def lii Talib because before Talib some people did it understand nga even though people are talking about corruption but man li ma dee wax rek when people talk about corruptions it's easy pour nga tuumal nit corruption but nañ fexe tamit ñuy indi evidence because you cannot prosecute anybody based on perception or foog naa dégg naa xam nga even though xam nañ ne corruption is happening but I think it's about time also tam suñu journalist yi ñu wàññi politics bi too much ñu focus on issues yu nga xam ne moo amal dëkk bi njëriñ because there are a lot of things that needs to be reported but there it yaa nga ñu ngi ko brush under the carpet based on si kan la happen kan moo ko def understand nga kan moo ko def lan laa bokka moom ñoo bokka kabudu o ñoo bokka paari o suma mbokka la o suma xarit la so there are certain things I cannot say it su ma ko waxee dañ maa saaga o dañ maa def nanga so pour man I think central government ñoo war a njëkk a set an example corruption bu nekk si central government bi ñu start di punish people you understand prosecute them and then send them to jail. sa gis-gis si yow yaa ngi nekk lecturer at the UPG event yu xew si digga bi you are somebody ñoo xam ne yaa ngi ko observe and all lan mooy sa gis-gis si problème bi di xew kee. Thank you very much. Fanaa dama yaakamti sax ma fàtte may bi
anyway maa ngi nuyu di dalal suñ gan bi mooy honorable Fatmata Jahumpa Ceesay anti Fatmata welcome to Giss Giss fii def dee mën a tànga sometimes waaye fooguma tey na tànga noonu waaye anyway yeah so exactly topic bi am na solo torop but fi ma starté mooy ne ma wax ne like Gambia has become a country of investigations su dara xewee rek ñu ne nañ set up an investigation commission ñu investigate and sadly nothing comes out of it. It also boils down to the problem of corruption and bad governance as alluded to by Honorable Ceesay in Africa generally. The Dabax Lumwa, exactly that was where I was coming to, about a lot of things happening in this country since the coming of the new dispensation, 2017, the new government came to power. Ñun yëpp luñ fi doon wax mooy ne there was corruption, there was bad governance, there was a maladministration under the Jammeh regime. And what we expected in this new dispensation, mooy ne Gambia corruption, at least suñ ko mënutee daha completely, but at least dina wàññeeku. But instead, what we are seeing, it seems like even the former government was doing better in terms of holding people responsible for corrupt acts. Well, I'm not speaking on behalf of the APRC. Anyway, so because I mean, just last week we saw it, even though I don't like, external actors talking about situations in the Gambia. The US government saying that since the coming of Barrow to power, there was not any single individual who has been prosecuted for corruption. And these things are happening in broad daylight. Giss nañ what happened at fisheries. Okay, we've seen what happens, the fertilizer scandal. We have seen what happens at the ports, GRA, NAWEC, and the government has not said anything about this. All that we hear is investigation. More than Gambia has become a country of investigation, sadly, and nothing comes out of them. What happened at KMC, Dawna Yaram, Antilum Fiwa, Jigéen la, who is involved, and secondly also a youth man who is involved. But problem in KMC, for now, dañu wara delloo suñ xel. I think 3 reports ñoo génna, 3 issues ñoo génna about this corruption scandal. 1, the deputy mayor, Bosam génna na. 2, the CEO, and thirdly, there was another one against the mayor as well. It's not confirmed. Freedom newspaper, $80,000 to the councillors. Even though man bima déggee loolu noonu, I waited to election that dina gis a follow-up report. But then gisuma ko, so I decided to communicate with one councillor at KMC. Ma laaj ko, what is happening with this 80 million? Why mom def ko deny? Mune ma receive ma ko when I was 80,000. When I was talking to him, mune ma I'm here with 3 councillors. In fact, gaay ñu ne ñom tamit receive wuñ ko. Understand? No. What is said about that? I spoke to a councillor who told me that it's a scheme bu nga xam ne mu ngi happen. Okay. Mu ne ma man suma boobu personally jël naa ko. And I listened to a councillor also who gave an interview with Panderi today. Kooku tam confirm na ne jël na ko. But what they are saying is it's not meant for specific people. It is meant for the general council body. So but man loolu laa ko ma ne ko ne if somebody earns a salary of $50,000, naka ngay joxe ko advance salary of $15,000. How ban justification ngay joxe pour nga jox kooku noonu salary advance salary of $80,000? It doesn't make it makes sense. Especially with regards to the group. Because Moko Wahe, Manekone, look, what is being said out there, I think in the story written by Freedom, the mayor is giving these to councillors from his party to win their support. Mom Lumawa, Munemane. Today, the mayor will be looking for support from any councillors. Then they find people that are outside his party to get those people than the people that he's already with. Mom Lolama Mune, Mom Jeluko, Tekizut Kuko Jel. That's what he said. Maneko, well, there should be verification to this. Lead up to the Wara because the mayor came out to tell us that CEOB has been involved in this, that, and that, and that. Deputy mayor be Bosam, then Kobros. Komlinga wa man musumako dega. Since I think I turned 32 yesterday. By the way, happy birthday to myself. I turned 32 yesterday. I've never had. Spoiled the surprise. I've never had somebody. Exactly. I've never had somebody. Believe it. I've never had somebody resign from job because say I'm more there or key more there, and then you want to concentrate on your family. Come to Lumwa. The job of a councillor is more hectic than deputy mayor. It's just like vice president. Vice president, except when the president travels, only then they will attend ceremonies and all that. So it's the same for the deputy mayor as well. So man, that is not an excuse. Telima Giss KMC saga. So 3 things lawa. Deputy mayor be
mayor B and then the CEO. But then it seems like bossy mayor B, we have forgotten about that because, I mean, there has not been any concrete evidence to gain the support Lulu. Understanding? But then the deputy mayor, I mean, the reasons for the resignation are just so lame, just so, you know, it doesn't even make sense to me. For the CEO, gainana wah. Man, one thing, Luma observes KMC saga be moy. It seems like they're trying to settle scores. Ki accuse ki tam accuse ki favor ma, because Deputy Mayor Bilumwa, even according to the councillor that I spoke to, Mune, this thing was happening, I think it happened 2 or 3 months ago, boom happened, the mayor, according to him, the mayor called the CEO, wahne, look, return this money, resign, and then we bury this. Manako, in the first place, that is wrong. Yeah. Why would they have to bury it? And then it's the same thing that because CEO Bilum explained more, Libum happened even with the case of the deputy mayor. Therefore, mayor be let's forget about this. It's not good for my party. It's election year, and then we just move on, which is also wrong. So in terms of mayor be exactly mayor num handle li. Just like when you man munuma understand why the deputy mayor's saga or issue is still something that they are silent on. Why only the CEO? Lola to understand. He was responsible to come and say, well, this is what happened. We expect that in transparency, accountability, this is what happened at my council, and we are taking this step towards it. But Lena Labugawa about the CEO. Man munuma understand bumwahene, she's consulting with his lawyer, with her lawyers, and then she will take an action, on blah, what? blah, blah, and all that. Clear herself. I think she initially wrote something and said something about this saga. Ban other clarification la more def to clear her name about this. She had an opportunity. Telumwa, I was so disappointed. Man Magi said the headline like the CEO. I was looking for the CEO to explain to us Lanaklan more hell, especially regarding the 12 million. Well, throughout the statement, just the amount, it's not even mentioned there. More happened, and then at the end of the day, apologize to people. Why are you apologizing in the first place? When if you think you're apologizing, then you have done something wrong. Yeah. So she had an opportunity to clear herself. What consultation she is doing with the lawyers to come and clear herself again. Ban clarification la more again. Well, I'm on no opportunity be. If I want to know this was what happened. Sacha 12 million is not true. Why it's not even about Sacha. The process that was followed. Mom amud dole be to do that. But then also, when even means 12 million be for that, because the councillor what he told me in fact was that also, in fact, some of these staff, members of staff who were part of the Welfare Association, left KMC 2 years ago. Understand? And they are not benefiting. So what happened was... And also, KMC, since staff base is more than 1,200 people. The nyom liñ wax moy 37 staff. 100 by 100. It doesn't even mean 100 by 100. 100 by 100. How do you... How do... 100 by 100 is not, you cannot get nothing more than 5. Wow. Yeah, 5 or 6. So let me wax moy. In that case, mom lima wax like, okay, at some point, you know, they did the transaction, but then the point is see the approving authority for that transaction. Was the council aware of it? So this of corruption feel that they started. I'm not you don't want in fact it's not corruption because nekuna dafa jël xaalis. Ni. Hanga Gambia we have a problem with the concept of corruption. For you clarify ko. Well, think about the people that are being defensive who are saying that. Yes. So Jelut Halis be like why the process that was followed. Secondly, people are not asking this question. I don't want to say $1 million question because you might need $1 million question. My $1 million question I always want to contextualize issues. The $1 million question is where is the $8 million? 4 million and jende. Where is the 8 million? Because Statement MBC did not even mention that 8 million. Man, that is what I'm interested in. So at the moment, a lot of things are going on. Nobody is, from my Suma Giss Giss, nobody is clear KMC right now. Including the mayor. From the mayor, deputy mayor, the CEO. Because CEO no more wax moine. Defa again, even though man d'accord masilun to clear herself again, an opportunity has been given, she should have done that. But then again, deputy mayor, why is it put under the carpet? Why? Why can't they be transparent with that as well? So if the mayor is looking for transparency, promoting accountability and all that, fighting corruption, which is fine, and I kudos to him for that. In fact, I do not thank him because I don't thank people for doing their job. That is his job. That is good, it's commendable. But then, why are we not getting to the bottom of the matter with regards to the deputy mayor as well?
So unless and until after the investigation, like I said, Gambia, a country of investigation, sadly, if they are done, we don't know what will happen. So soon gain a new more hell in the council, then we'll be able to say something. Probably too, we might see a court case because Deputy CEO will never consult with the lawyers, and for how much character defamation, she might sue Mayor Bensouda and some others for character defamation, and then we'll see what happens from that. But for now, it's so unfortunate that it involves a woman, rather unfortunate, and also it involves a young person. And these are the people, these are the cream of the society, especially young people. It's a bad example that it's young people, from the CEO herself to the mayor, the deputy mayor, all these are young people. Understand? And we are setting a very bad precedent. So blame me, it means like if we get there, we are going to be worse. Now, Esa, quickly, when in terms of mayor, we handle issue because we are in election year and you saw a lot of people, UDP and mayor comes from UDP. So Giss party pare pour corruption Gambia. Giss at least an idea of ñom niñ ko defé because mayor bi def nako ñom niñ ko defé at least Gambia ni am nañ idea ci ñom naka lañ ko doxalé. Sa gis-gis ci lool. You see, I wouldn't agree with that because when this coalition government came, UDP was part of the coalition government from 2017. A lot of corruption happened in this country. Fertilizer scandal, a lot of issues that happened in this country, UDP was there. Understand? We have not seen any bold step taken by the party to say we are fighting this or by the coalition government. So the failure of the coalition government on the side of the Barrow administration or under the Barrow leadership involves all the parties that were part of the coalition. And secondly, the mayor did this not as a member of the UDP. Gambia is very sad. People politicize everything in this country. Everything. When it happened, I spoke to somebody, sadly, UDP called Lende. That's what she told me. I was like, okay. Now I'm seeing the angle. People are taking it from. Yes. And then I was talking to somebody, so when the Panderi story was out again about the 80,000, and I'm like, okay, now everything is being politicized. It's very sad that it's happening that way, but then so I'm not seeing it as a UDP government. When they come, this is what they're going to do here and there. It's about the mayor being transparent. It's a good job. And then I hope that this will be a lesson that the central government can learn and move on from. Duruja, sa gis-gis si KMC, li fa nekk di xew. Jërëjëf Lamin di dalal suñ gan buñ fi am tey honorable FJC. Gan bu mag. Waaw di nuyu tam sama naataango yi liñ fi wax am na solo daanaka mun naa ne ñun luñ bëggoon a wax sax lu ci ëpp yëpp ñoom wax nañ ko waaye du ñaaka rek foog ñu sànni si kàddu fu ma tibee rek mooy resignation yi deputy mayor bi yaakaar naa ñëpp wax nañ ko fii soo xoolee liggéey bi lu mu omba mënuloo resign as deputy mayor excuse bu mu joxe moom loolu daaxalu nañ ko nekkul dara lu mun a taxaw ak ñaari tànka waaye mënuloo resign as deputy mayor still nga des general council because as a councilor ba tey yaa ngi bokk general council parce que li tax nga génne fële ba tey dafa des dafa mel ni nga roof fii dafa mel ni nga rocci fii nga roof feneen te ba tey fii xaalis boobu doon a gudd lu leer kon man bi ma déggee amaan bu ci involve am nga loo xam ne 20 something million plus xaalisi council la du xaalisi council su mu ne jël loon bu mel noonu loo xam ne is for staff welfare ma xool man am development oriented dama bugg a gis yokkute ci dëkk bi nga xool Ibo Town Joshua yoon yi ak koñi nu mel foofu around Gannaaw Westfield dem coopérative noonu yoon bi nu mel ay ati at ñu ngi struggle ci loolu dama ne di list luñ mun a def mooy nga isi grader mu level ko yoon mun a am moto yi di ci jaar waaye lu tax nekkuñ di xalaat ci boor yooyu waaye ay million mu ngi luub di senn ci ay boor yoo xam ne wax dëgg ne yàlla liñ cee dégg dafa tey xel waaye man fi ma bugg a xoolee rek mooy li xew na dabaa wax na ko fii li ci biir yëpp feeñagut waaye gëm nañ ne dinañ fa àgga ngir CEO bi wax na ne du ko bàyyi noonu moom soo xoolee lim binda rek ak lu mu wax njuumte yu bari am na ci lu mel ni 100 by 100 bi
am na ci ku ma ko dégg mu ne 100 by 1000 la waaye liñ gis si kayit yi waaw liñ gis si kayit yi loolu lañ mën a wax 100 by 100 man bu ñu waxee 37 staff ma ne benn 37 staff mënuñoo séedoo 100 by 100 boobu. ku nekk da nga am 2.7 meters by 2.7 meters to be specific. déedéet soo ko waree divide by. You mentioned 37 staff. So let's take it, it's going to be divided by 37 staff. So ko divided everybody 2.7. bet nga cee am rek waaw comme li nga calculer moom bet la rek kii ji ci tamaate kele mu jë 100 by 100 plots moo fa nekk 20 plots 100 by 100 15 meters 20 plots léegi nañ bàyyi Dudu Jah you can continue. waaw ñaareel li ma bëgg a tudda rek mooy dama gëm ne line ministry bi daf ci am cër bu mag because soo waxee council under ministry bi la ministry bi ci nguur la moo liggéey lu fa munti xew rek dafa demaat ci njiiti réew mi ci nguur bi wàcce si foofu dañ ci war a jël matuwaay te dafa war a gaaw boo xoolee ñoom dafa mel ni fuñ gën a focus mooy staff welfare li fa xew gis naa ne bés ni ki démba xaw ma barka démba ñetta ci ñoom ñu fa nekk président bi I think vice bi ak di trésorier ne dañ leen samoon pour ñu dem fraud squad pour ñooñu ñu investigate waaye lu tax ñooñu rek lañ war a xool seen mbir we're talking about the whole council gëm naa ne ministre bi am na doole boo xam ne pour mu even dissolve council mu isi fa management committee boo xam ne lu waa dooleel na leen ñu war faa mun a nekk for 90 days boo xam ne gannaaw loolu ñu mun a tànna ñoo xam ne ñooy ron council bi te dama gëm ne pour ñu gën a mun a gestu mbir mi ñu investigate ko mayo bi tam mun nañ ko suspend du ñu daaxa ko waaye mu génnee ci loxoom ak tànkaam da nga bëgg ñu suspend ko moom pour gestu bi mun a yomba waaye fekk ñu ngi ko faa bàyyi dina am lu bari lu moo mun a teg loxoom because mayo dañ ko the people ñoo ko fa teg moom he was elected. So local government ministry, I'm not sure they will have that power to suspend the mayor. Doole bi mu ngi fa doole bi mu ngi fa mun na du rek mayor bi de waaye council in its totality mun nañ koo dissolve ñu isi a management committee for 90 days boo xam ne ñooy oversee lii doxal council then after loolu after the 90 days ñu mun a taxawalaat pour seen liggéey mu yomba pour investigate man su ma nekkee ci place ma am doole am xaalis léegi-léeg ñi ngaa isi ñu investigate ku ñëw ma roof sa poste liggéey bi dafa jafe torop te lu bari honorable wax na ko fii di auditors internal ak external feeñut ci dégguñ ci dara ndax ñoom tam dañ lekk ci xaalis bi loolu yëpp lu war a génn la mu leer en ci wàllu CEO bi man dama gëm ne council doole bu mu am mooy mun nañoo def seen meeting def seen recommendation ne diw lañ bëgg a jël liggéey waaye dafa war a dem back to local service committee bi foog naa ñooñu ñoo dee appoint te su daaxa di war a am tam ñoom ñoo war a daaxa waaye pour man CEO bi dañ ko turo under the boss jàpp ne su resigné député bi resign affaire yi dina seeda lu bari dinañ ko war a mun a bàyyi mu jàlla waaye yi fi council la mun naa la ne yi fi municipalité la ñun ñëpp KM lañ dëkka daf ñu ñor pour ñu xam lii ni moo doxee mu ngi fee doog a xew waaye pour bu mu fi xewaat nag foog ñu jël matuwaay yoo xam ne lu wér la moo nekk ba tax keneen ku fa toog ëllëg soo buggee jëm si tànka yooyu sax di nga ko xalaataat ñaari yoon man dama gëm ne waruta yomba suñ waxee pour ñu xeex corruption yaakaar naa nguur bi joxoñ nañ ko baaraam lu bari wax nañ ko fii amul kenn kuñ fi musa jàppa wala tiiñal ko ngir corruption so loolu du mun a nekk bunta ñeneen tam ku nekk bugg a mel nu ko neex dama gëm ne jot na ñu di ko wax yi fi corruption suñ ko toppee tam buñ ko bàyyi nañ ko waxtaanee di fàttali bañ xam li ci xew waaye dëkk bi fii dara daf dee xew ñu coowoo ko du yàgga rek ñu bàyyi mu seeda ñëpp fàtte ko mbir yi mu continuer so dama gëm ne ci tànka yooyu la ñoo dem moo tax ma ne kansul ci boppam ñi fi am doole man dama gëm ne dañ leen war a randal ngir ñu mun a gestu mbir mi ci yoon mu gaaw tam pour ñu àgga fu ñu war a àgga mbir mi ñu jëm koo teral mbiri Pa Moussa Ba moom mbiraam li ñu wax rek ne ok dafa resign ay mbokkaam ñoo gaañu so mu bàyyi liggéey bi dama gëm ne soo amee mbokka yu gaañu ñu feebar liif nga war a jël pour nga mun a lijjante loolu rek la ko su passé nga dellu ci waat waaye pour bàyyi place wala delloo place oo génn ci place ngir da nga am ku génn àddina wala ku feebar loolu ñu ngi ko doog a dégg lañ mun a moo tax ñu ne sow mi dafa am li ci ñuul te li ci ñuul noonu nag dañ ko war a dindi ndax ñu mun a naan sow boobu sow bi dañ ko soxla de waaye li ci ñuul duñ ko fa mun a bàyyi noonu rek déppa ko sow bi di yaaxu corruption dama gëm ne ñun ñëpp dañ ko war a xeex léegi li ci gën a tuuti ñun pour ñu xeex ko mooy li xew lu ñu yëg ak liñ xam ñu feeñal ko ba pare di ko fàttale nit ñi wax bi dina am lu bari lu moo jur nit ñi dañ cee mun a jànge waaye gëm naa ne
lu bari dina ci feeñ ci wàllu 80,000 bi yaakaar naa Essa Ndiaye wax na ko man tam am na kansolo bu ma waxal mu ne moom lekk na bosam so am na ñeneen ñi dinañ mën a ne jëluñ waaye am nañu jël so loolu man tam ci lu wér laa ko teg ku ma ne moom mu ne lekk na bosam so loolu tam lu am la te dañ ko war a gestu moo tax ma ne mbir mi pour ñu gën ko mun a gas xam li ci biir ñi fa nekk foog ñu randal leen ñi investigate ñu mun a am bunta ak yoon waaye man mi nga war a seet fi ma toog li fa nekk saa yoo xëyee ma nga fa toog dinaa mun a noba lu bari waaye su ma fa jógee abal la foofu di nga mun a gas di nga mun a gestu lu bari dina am loo mun a loxati loo xam ne luñ dencoon la ak lu ñoo noba man ci gàttal daal lii laa bëgg a digle gis ne dañ ko war a gestu te buñ bàyyi dara seena même BCC itam ñu ngi see dégg ay xibaar. nee na gis-gis Dudu Dia mooy mayor bi si boo xam dañ ko war a suspend ñu randal ko mu dem toog kër ñu investigate sa gis-gis on this issue. ok Lamin Njie jërëjëf di la welcome si di ni ñëw hosté tey waaye yaa ngi mel ni benn headmaster you do it this way you do it this way stop it you know what I anyway you're doing a good job but first of all I just want to welcome my dearest mother honorable we're so glad to have you here and we believe me by the end of the show dinañ jàngal lu bari ci yow dinañ xam lu bari ci yow again di join Dabakh rek ak Gambie yëpp ñi ko def ak ñi ko defangut ak ñi ko waaj a def di ñaax nit ñi tax ñu def ko ñi ñu toogal ci yel ñu flag bi in Tokyo ñu ngi leen di wish all the best hopefully nag they will continue keeping the Gambian flag high ñu jara support lañ ñu jara ñaanal leen parce que defaluñ ko seen bopp Gambia lañ ko defaral yes ñoom ñooy dem daw ñoom ñooy dem def affaire bi waaye nekkuñ di leen tudda by name they calling them by their nationality and where they're coming from so ñun ñëpp a ko bokk so baax na daal ñu gën leen a yokk gën leen a ñaanal daal su ma jógee ci loolu rek di leen nuyu yéen ca ñun ñëppati last week ñu ngi am a holiday and namoon naa leen lu bari and after ñu celebrate birthday bi ok ñëw si sa question bi I think yes so waree follow good practice best practice the mayor should be put aside so that the investigations can take place in the rightful manner because bu fa nekkee the chances newuma ne dina ko def but then we want to believe ne loo xam ne favor ko mun naa indi obstruction ba nga xam ne du feeñ so moo tax it best practice li dee xew mooy ne su loolu xewee dañoo ne ok yow toogalangum daaxuñ la waaye génnal ñu seet lijjanti vérifier ba suñ amee lu ñu óor su nekkee ne amuloo ci loxo di nga ñëwaat su nekkee am nga ci loxo den li lu waa wax mu dox so to be honest moom dafa war a set aside and coming back from the start of it a lot of people like you say are applauding UDP government suñ jëlee UDP la dugg na fele gën a fe I'm saying no because at the end of the day if there was no pressure for him to come out he would never have come out because we are told there was pressure. There was pressure. Because again, it did not come out bullet from mom. Like I say, everything started from Pandiri. Ñi ne gom nañ ko, and I felt ne biñ démé ba xamné fu nekk ni amatu dara lu ñuy mëna nobo, they talk among themselves and then call for that press conference because there was a lot of push and pull. Ñom mi ci bokk because I mean jigéen ji dégg nañ ko lim wax, understand nga? Pa Musa si bopam dégg nañ understand lim excuse bim joxe and I want to say you know what it's hard to lose a loved one but the mom was sick for some time and you were going to work every day you were carrying on your business you were politicking I would have taken time off to take care of my sick mom I will not take time off because my mom is dead what will that do because my time off when my mom is sick there is a chance that I could do certain things to take care of her to be well and come back on her feet. But I'm not going to go to work, go campaign, go meeting, talking about contracts, seeking for bribe, whilst my mom is sick and my mom is dead. I come and say, I can work because my mom is dead. Spare us that. It's not going to dive. So, no, seriously. I mean, let's be honest. So at the end of the day, it's all some shenanigan things. And for me, my disappointment is for even the mayor to make those utterances on behalf of the deputy mayor, this is the excuse he gave, and you seem to believe it and, bring it to us. I feel it's disappointing to me. So, exactly, it's disappointing to me. The issue, so at the end of the day, the issue of the pressure, because Panderi, bim don been a story, at some point Panderi, the father mayor bisi bopam, the call mayor nangu daw hak mom, mu reject call ambi, something like that. So do you think the mayor be at some point the amna limbuga nova or do you? I believe, like I said, because they've had their internal talks, okay?
And again, I was not there, but everybody claims, like the lady said, ne, understand, mom do not gain us because ne could ne mom more leak audio be, because what happened is, according to insiders also, the contractor sent the audio to the deputy mayor, who went to the CEO, who went to the mayor and say blah blah blah, and then the mayor was like, oh, you know what, this is not good, let's blah blah, you know, trying to hush it and all that. So when this thing happened, initially the CEO accepted to resign. But I think on a second thought, and of course people will talk to her, feel like, why are you the one who's allowing to go when somebody else has done something wrong and it's being kept and you were also helping to keep it secret? And then she went back and said, oh, wait a minute, I have a change of mind. I'm not the only one. So let's talk about it. It's either we're all saved or we all go. So now there was this negotiation of who's going to go, how we're going to do it, you know, trying to sugarcoat and do damage control, you know what I mean, and all that thing. At the end of the day, that is blatantly wrong, and I'm not going to applaud Talif Bensouda for that. He only came out because of pressure. Xam nga liñ dé wax rek lu munta naka lañ ko xaté nobu nga just feñal ko. If they could have hide this thing, they would do it. And I believe there were many that nobody knew about it and they kept it under the carpet. So it was just meant to come out. Key, Senator Martin Sonko, then go throw under the bus. Well, what she did is wrong. It's wrong, understand? Why obviously they could throw under the bus. If they could have kept it quiet, understand? They would have done it. So at the end of the day, they only did it because of her mom. Man, it's all at the same level. But in the way that the mayor put emphasis on the ladies' issue and did not put that much emphasis on the deputy mayor's issue, it's appalling to me. I'm left to conclude, it's because of the closeness, it's because of the partisan issue, it's because of, it's not to his interest. It's not going to gain them political points. Trust me, if Pamusa was the one who's done something great here or whatever, and somebody else has done it, they would have put more emphasis on Pamusa than the other person. That's what I believe. But because it's not good, so they want to hush it and put it on the carpet. So at the end of the day, we all need to learn from. People are talking about Birkama, people are talking about Banjul, you know what I mean. Bottom line, lima de wax rek du man kena moma gënal naka xama naka bokuma ci mo gën du man kena, okay? Then they're all corrupt to the core, so they all need to be suspended, investigation done, and then the law takes its course. Jërëjëf. So li ñu def mooy léegi dañoo jël a short break. Tey waa léegi haram mas quiz in honorable because tey guest bu mag lañ fi am, very important guest mooy honorable Fatoumata Jahumpa Ceesay, fondly called FJC mooy suñu gan tey. Bala nga ñëw close. You wanted to say dañoo jël ma dal fi nga bokk. Because journalist yi nekk fii si dëkk bi. Naka ngeen mun a def. Waaw. Investigate to leen lii. Pandering by this is not the first time we ko wax dafa wax ne there is corruption in both the councils. Yaaga na ko wax. Waaw xam nga lii honorable xam nga naka la de pandering mun a def lii ak pandering loo ko mun di wax moo génne lii su ko génne wutoon. Xam nga naka la dee demee. Because lu tax pandering mun ko de yéen mënu leen ko def. Honorable loolu dafa des si source si. Because there is some people some people dafa am ku nekk KMC mu jël lii leak ko because you have all this xëj na pandering la gën a trust loolu def de waaw moom laay wax nii def de depend man li maay am déedéet yéen journaliste fi yëpp dañ dem rek politique honorable man lu bëri lañ ma dee ici gis nga man this time pandering war saka moo ci nekka gars yi jox ko moom mu investigate léegi dañoo jël a short break honorable suñu ñëwee naa ñëwaat si yow as soon as ak werta bi yes just 50 we will go take a short break ñu dellu si this is Celebration, 'cause we all
Yow Doudou Dia li ngeen wax dëgg la waaye su ma waxee ne Tali should have just resigned and go. seetaan gis-gis tey Ansou Diak nekku fi dafa busy xaw a jàpp tey tuuti man maa ko fi toogal tey ñu suñu guest bi mooy honorable FJC Fatoumata Jahumpa Ceesay moom mu nekk guest bu mag tey moo nekk suñu guest so we were talking about the corruption di xew fële KMC mu nekk loo xam ne ñu bëri am nañ ci interest mu nekk issue bu mag loolu discuss nañ ko waaye liñ gis mooy ñu ngi si political year election ñu ngi ko war a am in December parti si gis nañ ku nekkaa ngee def li mooy def daal ñu ngi campaign ñu ngi jéem a seet naka la ñoo def ba win election bi moom honorable Jahumpa Ceesay moom APRC la bokk wax bi bëri na about APRC mooy parti former président bi dañ bëgg a am alliance wala ñu liggéey ak parti président Barrow bi loolu mu nekk lu bëri nit ñi ñu ngi react variously moom honorable mu ngi fi honorable ñu de dugga si APRC sa parti bi yéen ngi in power 22 years 2016 ngeen lose election bi ñu bëri waxoon nañ ne APRC is done dañoo dee waaye seen parti bi you are still around 4 years on yéen ngi taagalong yéen ngi manage yéen ngi dunda yéen ngi survive lan mooy sa gis-gis since ngeen ñaaka election bi ngeen ñaaka power nguur gi in 2016 to now lan mooy sa gis-gis because lu bëri dal na leen as a party waaw ñu ne juddu café la borom moo ko sukkaral boppam so ñun ñooy sukkar suñ boppa rek di dem ba agsi fii ñu waxoon ne dañoo dee bari na de ak ay ponkal APRC is a dead party. lan moo tax deewu la lu tax ñuy dee war nga naa mun a dee lu tax ñu war a dee political party lañ man ba ñoo sos parti bi maa ngi fa ba léegi maa ngi fa benn tey keneen ak keneen mu ngi fa léegi kiñ am mu jiite ñu Fabakary Tombong Jatta mooy one of the first ñu dugga si after this first republic second republic bi ci National Assembly bi man ma nekk speaker mu ñëw neppa suma majority leader bu parti APRC mu xarañ lool mu liggéeyam set loxo ba pare yaatu dal moo may APRC liñ am ak ay ñu yar ñun mag lañ léegi dañoo liggéey pour xale yi ñoom Doudou Dia moom itam mu ngi fii joxuma lem waaye ku xarañ la yéen sax xam ngeen ko yéen a ngi defa moom programme ndax bi mu ñëwee moom tam sukkar na fii si café gi waaw xam nga nee ne sukkaroon na Rafi sukkar suma do waaye Rafi nag moom Rafi bëggoon naa nga nekk fi tey Rafi ñëwut so am na time sama ne waaw mais gis-gis yi xanaa parti CA bi la foog naa gis ñoo foom CA de nga am docteur Ismaïla Cissé suma jëkkër ji nga am Néné nga am Rafi léegi ñu ñëw nekk CA waaye afterward ma ne daa baax fan la nag moom sëriñ bi xanaa CA la waaye xam naa du CA léegi ma gis nag suma doom ji moom it prof ñëw Doudou ñëw waaye ñun APRC dal ak muñ moo ñu indi lii ndax am nañ time boo xam ne dem nañ ba yéen ñëpp dégg ngeen suñ leader suñ supreme leader président Yaya Jammeh former président di wax si audio bu leen def dara bu leen tooñ kenn dem leen ak loi kaddu googu moo saama APRC ba léegi foogu leen ne da ngeen guilty moo tax ngeen ne guilty pour lan because nii li ñu wax si yéen bi ngeen nekkee ci nguur gi waaw lan lañ def you did a lot of bad things lan ban bad things wax ñu ne Yaya Jammeh as your supreme leader ki nga oote nii dafa rey ay nit waaw ñu ne déglu ma bul dem te loolu TRRC confirm na ko waaw loolu TRRC a ko wax fa lañ ko waxee man mun naa dem am nga TRRC man ni ma ko fogee woon su demee woon noonu réew mi dinañ juboo dinañ nekk benn waaye dañ dem ba si digga rek ñu politicize ko yëpp ñu dóor ko APRC kan moo ko politicize ña ko fa nekk commission bi Fabakary Tombong Jatta dañ ko dem dugga si këram and that was between 1994 ba 2015 laay wax sax waxuma si 16 dóor ko te ay political party ñoo fa nekk dem laka këram lu tax boole wuñ ko si ak ñeneen dóor nañ suñ nit mu dee base te political party ñoo ko rey keneen ak keneen sooy def record man def naa bokk naa si benn bu Afghanistan ñoo Obasa ñoo ma ko ji dangaa oo ñeneen ñi sax si beneen baaxoon na sax nga oo ku doon liggéeyee Yaya Jammeh for many years nga teg ko nga ne ko wax ñu loo xam si président Yaya Jammeh mu wax waaye because soo ko ooyee dafa wax lu baax nga ne duma ko oo damaa oo ko xam ne su ñëwee rek mu ne Yaya Jammeh moo bon moo lii waaye moo tax it gis nañ ko gannaaw gi nag ca een ba nag nañ ko tubee rek hey
waxal nañ ma Yaya Jammeh lu bon xaaral ma itam ma jóg nag solo nag laaj réew mi duñ ko nangu de TRRC bi dañ ko defoon pour liggéey réew mi ña ko santoon ñu defal ko ñoom nañ ko buggee ñu génne sarta bañ génna ba pare man SAN bi ma waxal in Nigeria three of them mu ne ma ñii ñu muus lañ parce que dañ teggi seen constitution bi because moom mooy de commission of inquiry foog naa section 200 or 201 ne commission of inquiry waaye dañ ko dem def an act of parliament pour mun a jox seen boppa doole bi waaye bente act of parliament 1997 constitution bi moo nekk si kaw SAN yi ñoo la wax loolu waaw SAN senior advocate of Nigeria yes because man lu xew fii dama leen ko dee yóoni last time bi ki read statement am mu ne ma is this a political statement it's not a closing statement teguñ si week ñu dégg ñu ne ñu ngi form political party so what is the TRRC I don't know man gis nga man soo deful loo warta def di nga def danga koo def ne ma tey ne dama am doole dama saaga FJC ba neex ma fii parce que su ma génnee kenn du ma def dara dinaa ko saaga kan kooku loolu mooy lan ma def ko rek ba ko Venezuela nekka Kazakhstan président jigéen bi bu nit defee loo xam ne lim óor na le lim def correct daf ko def ma tey pour ëllëg mu mun a am dara booy wax sax bul tudda turam parce que soo ko tuddee sax da nga ko jox crédit waaye APRC li nga ma laaj yar ak tey ak dal ak njiit bu mu sikk leadership muy honorable right honorable Fabakary Tombong Jatta def na ñu bari man nekkuma fi woon maa ngi woon Dakar dama ko daan yëg di ko métitlu t-shirt Yaya Jammeh sa nga sol ko ñu romba la door la bi nga bugg a dee am na suñ jigéen ko fa def ñoom salka faat nga romba si marché nga wax sa ñu pes la mbéj lu tax nga wax fi Yaya Jammeh waaye ñu dem ba si digga ña ko daan def ak ña leen ko daan defloo ñu ne buuf ñu am ñeneen ak ñoom tam ñu ne buuf ñu ne jaama ñu tam ñu ne jaama ñaar ñu mun a am jaama rek kay mun a dem soo amul jaama awma jaama duñ dem honorable yéen soo gisee APRC yes since at the beginning TRRC biñ ko taxawlee ba bi mu jeexee mosu leen ko appreciate all the time da ngeen ne lii is a bias investigation nanguwu leen ko ñu dem ba ci kanam ngeen am this new tactic bi ngeen nekk di use pour discredit commission bi mooy appointments I had bu yaagut def ngeen protest demoon ngeen si Minister of Justice da ngeen bind président Adama Barrow pour bu mu nangu report TRRC bi fi ngeen ko bëgg a dooree mooy ñi nga xam ne ñooñu ngeen jël pour def liggéey bi loi bi nanguwut ko protest bi yow sa bopp yaa ngi fa woon waaw si kanam ak kanam fa la nekkoon ak suma werta yëpp di wëy rek APRC ba justice lan moo tax ngeen binda président Barrow xam nga ñun liñ xam ñoom dañ def seen def yéen ñu ngeen a dila ñun dañ toog nguur 22 years ba pare ñeneen si ñun we have the opportunity pour deal ak ñoo xam ne they know better daan ñuy def sax so luñ def fii dañ ko dee jël jox ko ñooñu ñu seet kenn si ñoom indi nañ ko fii yóbbu ko ba si Adama Barrow looya la Nigeria yóbbu ko ba si Adama Barrow pour ñu def la ñoo def waaye moom tam ba mu paree ba mu demee sa ñeneen ba ñooñu wax ñu ne ko yow demoon nga mu ne inna lii laa gisoon xaw ma it's wrong so ñun tam dafa am ñu ñoo waxal moo tax ñu ngee xaar ñu ne seen recommandé dégg nañ ne ñu ne seen recommandé ñu ne Essa Faal ne dañoo baan APRC ba pare na yóbbu Yaya Jammeh ICC ba pare def na beneen programme man du may déglu seen yooyu def na beneen parce que man su ma amut si yow soxla rek du ma la déglu soo waxul loo xam ne luy jëriñ réew mi la ak luy def nit ñi ñu nekk benn du ma la dee déglu moo tax maa ngi lay déglu gis-gis parce que da ngeen dee def loo xam ne is socio economic development of this country pour indi jaama ak stabilité ci réew mi waaye kuy indi xay ci réew mi ak pour ñaaka indi jaama ci réew mi ak soxoree nit ak pore pour feyeku du ma la dee déglu billaay barke Baay Ñas soo ñooñu biñ seetee loolu ñu seet ñun tam ñu ñoo waxal protest bi nga wax suñ ko defoon at the beginning xanaa yoo xamuloo ne TRRC bi beneen chairman lañ jëloon kooku dafa decline na bëggut liggéey lañ ko dem lu tax laajtewuñ lu tax investigating kooku parce que kooku borom xam-xam la te nit la liggéey na international read na rules yi gis na dan la rules yi wax because lan la rules yi wax yéen seen rules yi ngeen fi ngeen ko base mooy constitution bi waaw moo tax ma ne la SON boobu loolu la ma mu ne ma ñii lii moo tax ñu jël because man after bi ñu ko defee ba pare lii moo tax ñu jël ku demee nii ñu taajee constitution bi won ne ñoom dañoo def act of parliament waaye act of parliament bi da nga war a report back to the parliament anam
waaye foog loolu da ngeen def mistake ci argument boobu. defuñ benn mistake. because constitution bi li mu wax mooy commission of inquiry lii du commission of inquiry. lan la lii is an investigation bi nga xam ne act of parliament. waaw moom laa la wax ma ne dégguloo li ma la wax de dégguloo li ma la wax ma ne ñoom dañ muus. dañ ko génnee si constitution bi. section 200 or 201. 99 dem def an act of parliament. ñaata commission of inquiries lañ fi def ban effect la am na daaba xan ko fi doon wax xaw ma neene la ñaata commission prof ñaata commission moo fi am pour corruption wala dara human rights li fi na yooyu waaye yëpp coow la rek human rights activities coow ñi Yaya Jammeh lañ dinañ leen rey dinañ ko yóbbu nañ yóbbu Yaya Jammeh ICC boobu laa ne we have line of international lawyers ñi nga xam ne dinañ ko defend ñoo ko dem defend si àddina si du fa àgga sax parce que jaama moom suñ ko bëggee si réew mi na TRRC indi seen report lay recommend te bàyyi APRC kan lañ fa oo dañ ooyoon APRC si biir commission pour wane doxal wax leen ñu naka la APRC doon doxee Yaya Jammeh was member of the APRC dañ am suñ own constitution he was the president of the Republic of the Gambia but at the same time suñ parti dafa am constitution so ñun ooyu ñu APRC si commission lan la Essa Faal mun a waxee ne si liñ wax xëy na waxu ko sax parce que Essa tam kumba na dagan na waaye yéen itam fay na dañ dee wax rek waxu ko parce que taay gis naa ne pati noppi na ak bongo maan yi moo àndal léegi li ma wax mooy ne kan lañ fa oo ne waxal ne le yéen APRC yéen a def lii defuñ ko waaye UDP dañ fa oo ñu bari di leen laaj di ngeen nangoo dem si TRRC lu tax because honorable yow sax lu tax dem nañ bañ la yóbbu court ñu ne yow da nga interfere ñoom Yankuba Touré dañ fa war a dem nga call Yankuba Touré wala Alaaji Kaaji nga ne buñ fa dem so te yow APRC nga man la code bi moo la wax loolu demoon du yaa ngi woon si code ñoom loolu lañ wax déedéet yaa ngi woon demoon nga si code bi rek sàcc suma nataal ma dugal ko fa demoon naa foofu noonu waaw code bi fan la mujjee léegi well bàyyi nañ la dañ la accuse lan la Alaaji Kaaji wax foofu si man mu ne yow info lifi na loo ko ba pare wax na sax ne Yankuba Touré waxu ko loolu ba pare Alaaji Kaaji waxaat na ñeneenti wax si TRRC bi demaat si code bi waxaat beneen wax soo kooku naka nga koy jëlee ne kooku mooy seede li mu wax ku fen ñeneenti yoon feneen beneen yoon juróom feneen beneen yoon juróom benn yoon nga jël kooku ne kooku waxam laay jël parce que dafa jooy du crocodile tears xaaral ma wax kii ne dama sentence nit pour xang léegi honorable xaaral ma dinaa la delloo back to topic issue bi subject bi mooy APRC NPP because TRRC bi government président Adama Barrow moo ko taxawal président Adama Barrow am na parti NPP yéen bëggu leen TRRC waaye yet ñu ngi wax ne yéen a ngi bëgg a liggéey ak NPP loolu naka la mën a demee koo xam ne mu ngi def loo xam ne neexut la bëgguloo ko yet nga bëgg a liggéey ak kooku that doesn't make any sense to me. est-ce que moom moo ko defoon. mooy président bi. waaw mooy président bi ma am na ku fi nekkoon de facto président bi moom moo def commission si yëpp. waaw yooyu yëpp dañ ko defoon pour ñëw feyeku. waaw force ñu ne Yaya Jammeh amoon na lii man tam suma ñëwee dama am lii ana xamuloo ne ñoom biñu leen am na ñoo xam ne biñu leen appointé man ba Dakar la ma fekka pour won ma rek ñaawal ma rek pour won ma ne ñoo nekk si nguur kool suma rek ne ko lanaay ndomba faat mu ne ko ñun ñu suñu ñaawal kenn mu ne ko nekku fi mu ne ko jox ma ndombaam mu jox ko suma ndomb kooku suma rek kool man mu ne ndomba ma ne ko jox ko ndomba Sénégal bi jox ko suma orange bi jox ko bu Gambia bi mu jox ko ba léegi kolut ma ñëw Gambie ma dem ba office am ma ne ko dama dégg ne danga ma kool fekkuma ko fa ma bàyyi nuut ma kolaat ko toppa ko ba am ko si téléphone ma ne ko dégg naa danga ma doon laajte lan la mu ne waa dama la doon laaj sa niis bi xam nga suma niis lawyer la te mooy woon suma lawyer Ami Diouf léegi mu ngi Saudi Arabia di siya jëkkëram mu ne ma kooku laa la doon laaj ndomba ma ne ko yaaya ma ngi suñ kër xéega box ba mënoon nga fa ko faa dem laajte waaye benn bés ma dégg rek si radio Panderi again freedom Panderi would always come si Gambia because moom moo dee indi yéen doo leen dee indi dara Panderi mbay rek a dee indi. ñun ñu ngi try so léegi mu ne Panderi yoo ne am na ñoo diw daf doon dugga sax si bathroom bi di sangu di oodu di féeca xam nga Panderi nu mu ko nekk di defee man su ma nekkoon Amérique dina doon neex de. because waaye mun nga ko def fii kon du ma mun a suu because Panderi dafa am fit man fii Panderi ñaata yoo leen ko suu Panderi mbay ñaata yoo leen ko suu waaye nekku fii ñu sa Panderi mbay sax ñu leen ko doon suu Panderi ak loo ko mun di wax mu ngi Amérique doo ko mun a jot waaye man fii laa waaye anyway let's come to APRC NPP ñun Dudu Jah mu ngi nii is a senior member of the executive ñun ñëpp la ñoo waxal dañ open suñ doors ba pare dañ am special committee boo xam ne ku bugg a waxa ñun dinañ waxa yéen waaye man ñi ñoo waxal yëpp bi ma si safoon CA moo ma safoon pour ñu ñëw wax ak ñun ak PDOIS why not NPP ñu ngi wax ak ñoom tam ñu ngi si
dinañ wax ak ñoom. di ngeen liggéey ak gaay. of course su fekkee ne dañ d'accord ñun dañ teg suñ condition kuñ d'accordal soo d'accordé ak suñ condition dañoo yedema te condition yooyu mooy pour réew mi am jaama stability ñu liggéey. Yaya Jammeh delsi. Yaya Jammeh delsi Yaya Jammeh moom amul Yaya Jammeh delsi or Yaya Jammeh delsi Yaya Jammeh will always come back to this country. He will always come back to this country. And ku seet what happened in Ivory Coast su ma la waxee ñaata yoon la Obasanjo toppa because moom dafa def loolu pour Ivory Coast am liñ am tey ñu bañ rek. waaye fooguloo ne dafa ute. These are two different issues. They people they went to war for ñaata years ñaata nit dafa dee. ñun demuy woo sax. No, but it's different. TRRC bi biñ ko set up dañ ko doon def rek li ma la wax pour fayeeku mënoon nañoo liggéey seen nguur li ko juróomi at yëpp commission APRC dal rek ñu dal rek gisuloo lan ngaa mun a wax ne loolu moo fi am lu fi amutoon te mënoon nañoo jël juróomi at yi liggéey ko waa léegi président Adama Barrow am na parti mu ne dafa bëgg a wax APRC ñun dañoo wax moom kat kenn duñu tere wax NPP de. léegi honorable leeralal lii nga ne commission si I mean maa ngi laa ne président Barrow moo taxawal commission si loolu d'accord loo ci kan moo taxawal commission si against APRC. man yooyu suma yoon nekku si duma ko wax yoo xam nga ko. man xaw ma ko honorable. man li ma la wax mooy li nga ma laaj mooy NPP APRC maa ngi ko reelal fii tey. NPP APRC di parti Adama Barrow bi dinañ wax ak ñoom te dinañ wax ak ñoom waxaguñoo ñoom de waaye dinañ toog wax ak ñoom te su ñoo wax ak ñoom ñun duñ dem noonu rek de ñun du bii di suñ first time yu alliance foog ñu sign MOU boo xam ne it's a legal document buy doxal diggante ñaari parti yi waaye ayut ñun ñu ngi wax ak ñoom mun naa am sa at the end of it CS sax dinañ ñëw wax ak ñun tam. honorable xaaral ma capitalise ci APRC lañ nekk ma capitalise tuuti ma laaj la lii. balaa maa dem si Daba Malick bi seen protest bi woon bi nga fa nekkee gis naa Gambian Talents Promotion ñu interview la about Yankuba Touré. moom tam he is a member of the party. moom mu ngi ne la sentence nañ ko to death. founding member of the party. sentence nañ ko to death. ne moo rey Koro Ceesay. nga ne it is the craziest noonu nga ko waxee. Is that really your gis-gis? loolu mooy sa gis-gis. si sentence. And I'll still repeat it. If I have the chance to say it anywhere, I will say it. It's the craziest sentence I have ever seen in the whole world. Duta? And speaking to other senior lawyers in the world, from Uganda, from Nigeria, from Ghana, and from Namibia. lan lañ wax. Gis nga ñetta ñoo fa nekk loolu sax man dinaa oo ngeen dimbale man gisuma constitution bi sentence waaw to death because murder loolu lañ wax allege la even mu nekk dëgga nekkul dëgga mënuma gis nga toog rek no circumstantial evidence but Alhaji Kani it was no crocodile tears charge Yankuba sentence Yankuba convict Yankuba Touré sentence him with hang full stop. loolu yow mosuloo koo gis fenn. non man pour man ak ñi ma waxal ñi professionnel ak lawyer yu xare ñi nekk si dëkk bi sax gis nga niñ ko li fi ne bem des lawyer yi nga xam ne dafa am fuñ far waaye ku mel ni ñoom LS Camara dafa ñëw analyse ko in a very nice very professional perspective way boo xam ne ñu xamutoon sax dinañ understand waaye nag am na ñeneen ñoo xam ne ñoom dañ far man gis nga affaire yi far bi gisuloo tey bi ñoo door mayor of KMC man duma UDP la waaye dama apprécier lim génn si ñëw def press conference pour wane ne mu ngi wane ne leadership role la amee despite am na yoo xam ne bi ñu waxtaanee ba si kanam dégg naa yu loopholes yoo xam ne loolu am na si man si li ma wax te ànd naa si ñoom liñ wax like he should step aside moom su ko defut the central government has a role based on the constitution and the act pour set aside take an independent body pour ñu ñëw régler foofu bem régler ñu dem régler BCC su fekkee ne tam am na fa because ñu ngi wax te di same Panderi Mbay moo ko génne waat te léegi Panderi kenn du ko mun a wédeeti because Panderi yi moo wax yëpp mu ngi ñëw mu ngi nekk digga understand nga so li ma wax mooy ne nañ ñoom liñ wax man ànd naa si let the central government come out and take a strong decision on this pour bu amate honorable dinaa ñëwaat ci yow. waaye NPP APRC. waaw dinañ waxtaan de. di ngeen waxtaan waaw bañ a waxtaan. Daba Malick ma ñëw ci yow APRC NPP bromance bi APRC ñu ngi xeexa bu yàggul def nañ protest bi ñu ne dañoo bind président Barrow for président Barrow to completely disregard TRRC bi ak seen whatever liggéey bi ñu def and then now this talk
now these folks. Malik Balanga. No, I disagree. Lamin, as the moderator, point of correction. We didn't ask President Adama Barrow to disregard the decision or the final report, written report of the what exactly TRRC. We made a protest to say, these are the points we are saying. And points to Ifaneka, for example, Bena, qualification of members of the commission. Why wasn't Adama Barrow is the sole person who has the discretion to accept a report or disregard a report. But if you rubbish the process, the entire report is becomes irrelevant. Daba Malik sa gis-gis. First and foremost, xam nga man soo bàyyi sa xel yàgg naa di wax ne APRC will be kingmaker 2021. I think I've been saying that depuis 2017. Parce que lu tax xam nga Gambian politics du affaire yi dama jànga. And I've been saying this from 1965 to date. The best politicians that have ever come out of Gambia, they have never sat in a classroom pour jànga. Example? Bari na. Chief Santam Bojang ñu def jawaraat lum nekka. Sirif Diba ñan ñoo ko téewoon. Yaaya Jammeh ñan ñoo ko foom. Soo xoolee tey Adama Barrow most of the people ñu ko surround ñuy def grassroots politics am. Naka lañ dee ooyee gaay jànguñ. But in terms of politics, man, I will take those people more than some of the people who claim to be politically intellectuals. Parce que xam nga lu tax politics is about numbers. And whoever can give you numbers, more relevance. It's not ham. Because Gambian politics is not based on programs and policies. I see a lot of times people will come out and say, okay, ñun dañu am manifesto, this. The manifesto will always highlight, dinañ sampa 100 schools, we'll do this. But doo musa read, nga gis ñu wan la ne, okay, we will build 100 schools in 5 years. And this is the process, how we are going to go about it. Because it's easy to say, dama def lii. But what is concrete, what is tangible? You can do that in 5 years using this procedure. And man, fofu ma nekk suma problem. Man, that's where I have a problem with all these political parties. Not nga ñëw wax ma ne dama def lii, dama sampa school, dama sampa néeg, dama tabaxal lii, I'll build hospitals. Yes, you can say that. It's a wish. Like the Englishman who say, if wishes were living naka, every beggar would write. But the process of naka lay demee ma implement loolu noonu, fan lay jëlee xaalis bi. Understand nga? Knowing fully well now almost 60% of our budget is donor funded. Understand? So su nekkee the local funding la, are you going to increase tax? If we are going to increase tax, ban impact la moo am on society? So man, foofu lay xaar journalists yi and foofu lay xaar political parties yi tamit ñu am discussions more on that. But not the plan ne dama sampat 1,000 school in 5 years. Yes, it's a laudable cause. Okay, man, fu ma based on suma thing mooy ne, you see, a party that existed for 22 years, su doon doomi aadama la tollu na si waxtu am jabar kooku doo ñëw rek nga expect ne because of lose na power dafa dee. Because if you understand Gambian politics, people don't join parties based on policies. Then they bokk a party based on the leader. Ñu bari tey ñu ngi APRC dañ gëm Yaya Jammeh. Waaye dama gisoon nañ PPP more than 30 years ñu ngi fi woon. PPP dee na dem na ba dee dekki waat nañ ko resurrect nañ ko. Waaye PPP dee na and PPP moo mag APRC. Situation in APRC PPP du benn. And that is why the junta had a very gis nga junta bi. Gis nga some of this law and that is why man anyway maybe ñu xaar ba Janneh commission ba TRRC report bi génn. Because some of these lawyers ñu nga xam ne ñoo advise junta bi they were very smart and they know what they were doing. Parce que junta bi xam nañ na pour ñoom ñu impose seen boppa ñu toog foog rek ñu ban PPP and other political parties. And that is what they did for almost 2 years. Understand nga? So fekk ñoom ñu ngi work underground seen political career. So ñële ñu ngi start di migrate dem di towards the junta ba pare tamit da foog nga understand leen tamit. Honorable the junta came through a coup d'etat. Yes. And in any coup d'etat you say the constitution is hereby banned. Wow. All political parties banned and political parties are created also in the constitution. So foofu lañ ko bannee woon xaaruñ ben toog ba pare de dañ ban because it was a coup d'etat. Non foofu laa explain ni xam nga junta bi mënoon nañoo ñëw ban
dissolve the constitution without banning political activities. But so is it degree number 4 that have banned the publication of degree. Wow, dafa ban even the publication of newspapers. Understand nga? So lolu dafa jox junta bi opportunity ba pare tam nit yi foog ñu understand leena. Because PPP came at a time bu nga xamani dañ am benn président bu fi nekk almost close to 30 years. The Gambian si tamit pour wax la dëgga corruption was at the highest level within PPP. Medina Sabah, Jaliba Kuyate, Youssou Ndour, Fecha, Sabar. Jamil Cham. Went to the point nga gis minister yoo xam ne dañoo lemar nit yi on traffic. Understand nga? So majority of the population dañ feel on like closer to the regime itself. So when the junta came in, young soldiers, and they came with this slogan, soldiers with a difference and all that stuff. But for the first time in the history of Gambia, military took over, it becomes a euphoria. People were very much happy and welcoming. Understand nga? So APRC and PPP don't come on board because APRC, when 2016 change happened, nobody banned APRC. Understand nga? Maybe the strategy was, okay, let's go with the Jana Commission, probably in Guinea you don't happen fini, lol dina halawani dolebi. Okay, APRC also we are very tactical. Initially, they kept quiet. And the strategy that helped them more, okay, we are going to be an opposition with a difference. Time we in power, these people were doing, doing ko def. Will respect the law, will do this, will do that. Even though I'm not some confrontation between them and some of the coalition supporters in the early days of the coalition towards 2017. But, understand nga? But, man li ma la muna wax rek moy ne APRC is a well-structured political party. And gis nga people like Bakso, people they underestimate those people. But politically, trust me, they are very savvy. Politically, Gambian politics, most of these people talk the when they study political science or they are intellectuals. Bakso. I'm telling you. It's a general. Because I'm not politics. Wahbi, NPP, APRC. No, man, I any issue. Man, like I tell you, I've never voted for APRC, Bokuma APRC, and probably I will never vote for them. Why? It's an existing political party that is legally registered. So, can Amur right for one party will exist? Because Niti Fognu differentiate two things. The government of the Gambia, under Yaya Jammeh, and APRC has a political institution, Butahaw, Amsen Constitution, is two different entities. Even though they work in, some of the members, you don't serve in cabinet, or you don't serve in the government. Because I've said this, man support me for ban APRC because you know why? TRRC, Foflaga have an opportunity if they wanted to have convinced it in APRC then call a ban. Because TRRC was a process bunga many correlate. Anyway, I have watched almost 99% of TRRC sitting. Gisuma fen fuñ correlate these human rights violations that happen. Muneka system bunga dañ ko institutionalized in APRC and the central government was using it, you call link to the party. I've never seen Why that. Victim Center, Sen boss Mula APRC was a terror organization. No, ban justification no, parce que xam nga taxaw nga Lamin Njie nañ wante dëgg. You understand? Man, I am all out for the victims. I believe that they have a right to seek for justice if that is what they want. And every Gambian needs to support them. Why xam nga tamit dafa yomba trop nit ñoo taxaw rek nga tuumal diw ne diw domal amuloo evidence pour wan ñu ne diw domal. Dama dinaa ñëw si yow. Understand? Esa Njie sa gis-gis si APRC NPP send a love relation. Can you withdraw that word because the APRC is not a terrorist party? I'm saying someone is saying that. He addressed that. Kirjera, the victim center boss. I just put that to him. That's what Mr. Kirjera is saying. Because so yeah, my come to one and then I was almost forgot my mic again. But I want I'm not solo top. If you go back to 1991 in Zambia under Kenneth David Kaunda, the UNIP party was a ruling party in Zambia. It lost election when the country was open to democracy, political pluralism. And then Frederick Chuluba Nyugisko Munyo through the MMD. That is the Movement for Multi-Party Democracy. Zambia's first democratic election. Mu win. A lot of people, critics said that, oh, UNIP party will die. Unfortunately for MMD, unfortunately for UNIP party, the party did not die. It became strong in parliament. In fact, Kenneth Kaunda was regaining the support from the Zambian people. And because Chiluba saw that, Mu tried to neutralize Kaunda by
amending or doctoring the constitution to prevent first-generation Zambians from contesting for election. And that was how this guy, what is his name again? Kaunda was eliminated from the political space. So APRC have said as well, many people who said that it's going to die a natural death probably do not know, a gist of history about African politics. But then no party dies naturally like that after being in power for decades, especially. So APRC, I don't think it will die a natural death. It's a big party. It's not a party to underrate. They can be kingmaker, as Dabak rightly said, if they join any political force. The marriage between APRC and PP, Honorable Mune started on the Wahagai, but I think the first deputy, is it the first deputy party leader, Rambo? Yeah. Rambo clearly said that it's almost a done deal. Okay? So meaning guys starting the war. We don't know where they are right now. That's a personal opinion, not the party. That's fine. But then when Rambo speaks, he speaks on behalf of the party. So he said it's almost a done deal, so we will take it as APRC. So the talks are going, well, that's fine. That's another argument. He's not the mouthpiece. I know he's not the mouthpiece, but then he's an executive member. Yeah. But that's fine. Okay, so Mange knew about that. If you look at the APRC NPP thing, man trip kamplane ka di gis fi. Te may buga relate this to between 1941 to 45 during the Cold War. Sorry, the First World War. When Russia and the Americans, the Soviet Union and Americans became allies. Against an aggressor, Germany, Hitler's Germany. So now APRC NPP, one will not think that they will be friends. They come together against a potential aggressor, which is UDP. So UDP is Germany. APRC is Soviet Union. NPP is America. So when it comes to the issue of, Honorable one about the TRRC and all that now. Understand? Yes. So, but I think when it comes to let me just stick to the APRC Alliance formation first. Yes. A lot of things need to be put into consideration from all sides, especially the APRC when coming to agreement with Barrow, because they have their demands, they have their interests, and these interests are going to be protected. And key among them is, of course, the return of Yahya Jammeh. But when people say return of Yahya Jammeh, I just want to know one thing. Return of Yahya Jammeh in what sense? Return as a former exactly. As a citizen of this country. As a citizen of the, or return in chains, taken to courts, tried, and then sent to mile 2. Understand? So that's one thing. But then when it comes to that, I think they need to be very careful, especially with regards to the return of Jammeh. I think the APRC soon they don't sign a memorandum of understanding with NPP, and they expect those agreements to be fulfilled. I think they should reflect also back to the initial agreement that they said was signed between the EU, UN, ECOWAS, blah, 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 that was responsible for the departure of Jammeh. Because initially they tried to invoke that when Jammeh himself told them that there was an agreement that was signed and that needs to be implemented. So is Barrow government committed to that agreement in the first place? If the government is not committed to that, then that should be a lesson, a learning point for the APRC. That when we back Barrow, because certainly Jammeh will not come back if Barrow comes to election be passed. For election be Barrow secure interest then Musoga Waha guy to try to facilitate Jammeh's return. But then, is Barrow also somebody to be trusted? They've seen what happened between him and the coalition, what happened between him and UDP. Te wanako, mune soneke si politics linga de wa. So in your way, it's different. Maybe this time around, maybe you are saying maybe probability. So APRC should be very careful with that. Yeah. They should be very careful. It's politics of interest. There is no permanent friend, no permanent enemy. You just have permanent interest. And if APRC feels that NPP can give them that, let them do it. Sometimes also people give a wrong analysis. They want obviously APRC, then you want to join NPP, or NPP has to get a party, because very in the Gambia right now is that no single political party can single-handedly win election in this country. But that is wrong. I tend to differ. It's totally wrong. Remember, that only works in countries where you have absolute majority, 50+1, where simple majority, a party can have 20% and still wins. No, even 15%. Yes. That's what I'm saying. I'll come to you. Durija, sa Giss Giss. I wanted to comment on TRRC, but then maybe you give me a chance. I'll come to you. I'll give you a chance. Durija, yow yaay deputy spokesman APRC. Wax bi bari na torop ne
sa parti ak parti président bi yéen a ngi bëgg a bokkane wala bokkalal sa gis-gis. jërëjëf Lamin loolu am na solo trop li ma bëgg a wax rek ne APRC pour mu def alliance this is not the first time even buñ nekkee in government def. Kan nga who did you go to alliance? NCP. I was there. NCP. I was in that committee. NCP. Signing for parliamentary election and when we won the Badibus. It's not the first time it's happening. And looking so xoolee ma wax ci olof lu bari so xoolee suñ turi parti bi the first word dafa ne alliance waxuñ ne no alliance dañ ne alliance so the possibilities are there so defa What are you going to talk about my party? I'll come to that. Easy. The first word rek loolu la indicate so gisuma any crime in forming an alliance waaye lu tax mu war a nekk problème suñu waxee ne APRC NPP en ñun wax nañ ko yoon leeral ko ne du NPP rek balaa NPP am na parti yu ko jiitu NPP kañ la juddu dama dee dégg ñeneen ñi ci seen wax sax dañ ko dee déet baag lu yàgga as NPP parti bu yàgga la ñun suñ négociation ak nguur bi la woon président bi moo ko jiite woon depuis 2017 du lu ees du léegi la xew so nit ñi buñ di gaaw a faate ne négociation bi yàgga na depuis 2017 time boobu Ifun Sidi Njie was with us APRC bokkoon na ci team boo xam ne ñoo doon negotiate with them so du lu ees ñun dañ feel ne as a political party kenn duñu jàngal politics te duñ cuune ci politics suñ parti la ñoo ko moom li ñoo cuuc ci biir ñun ñoo ko xam liñ bugga kenn mënu koo nettali lu dul ñun ñu génn a wax ko foog naa ne ñun lañ war a déglu waaye advice bi bari na. Doudou Dia yow sa mbir sa waxaan ci yow yaay deputy spokesman but yow taxaw nga ne yow APRC nga bokk 1000%. waaw waaye di nga xeex gis ne président Barrow win election bi loolu loolu is very confusing to me loolu meekut seen si man. waaw benn foog naa musoon naa ko wax even fii si gis-gis bi ne man li ma jàng mooy world politics politique yi Gambia lu tuuti la ci man ñu bari su ma waxee duñ dee mën a dégg su ma wax daf leen dee jaaxal because dinaa tudda turam Momodou Sabally seetaan naa programme am with Gambia Talents TV mu ngi query about loolu li maa woon nit ñi mooy li maa def du bàkku de dama ko mun te dama ko xam te saa yu lu ma songa ma liggéey ko dama ci dee am ndam du politique rek balaa politique su ma jaar organisation yu ma jaar yëpp ñu bari ñi ma xam dinañ seede loolu man façon nit boobu laa lépp lu ma munut dama ko dee bàyyi ñeneen dañ dee ne nga jéem dara demut problème nekku ci man gëmuma loolu man I have an eagle eye lu bari su ma ci buggee duga daf ma dee wóor ne lii su ma si jaaree dinaa ci am ndam man noonu laa dee liggéey te bi maa wax su ma boppa laa waxal ma ne man Doudou Dia laa wax ne APRC la 1000% wax boobu war naa doy képp ku nekk APRC ne du ma bàyyi parti bi man xaw ma or xaw ma jàmfaa li ma gom laa gom fi ma bokka laa bokka ma ne président Adama Barrow dinaa ko dimbale pour mu win election 2021 wax bi lii laa wax waaye ñi ko mën a dégga nag moo bariwut ñeneen ñi dem nañ sa benn dama cross capet man du ma koy cross capet te bokk na ñoo xam ne sax ñu ngi APRC waaye bi nga defee loolu bëgguñ ko guñ ko gis naa ñoom Lamin Tamba these are people yi nga xam ne they are very prominent in APRC they didn't like that. waaw man fii ne yow da nga jàmfaakat nga waaw man yaa ngi ci yoon. not ne dama overlook Lamin Tamba o li ma liggéey su ni ñu waxee ne prominent in APRC understanduma foofu in what sense tey ñu bari di wax ci social media bi musuñoo teg seen tànka bureau APRC xamuñ sa parti bi lan la ñoo liggéey benn dama de seetaan seen Facebook live interview ñu bari ñu ngi laa 15 million lañ soxla laaj leen what is the 15 million meant for pour lan la that 15 million figo boobu man maa ko isi any one of them man maa la sas loolu dem leen nga laaj leen 15 million boobu pour lan la nañ la ko breakal down nobody can do that man loolu maa isi that idea man maa xam why we need that 15 million so prominence bi nga wax ñoom dañ dee for rek dem social media ñu make noise this is the bottom line so moo tax ma ne demal nga laaj leen what do we need the 15 million for maa ngi koo wax gis-gis let everybody witness and let them start asking them that question kenn mënu koo break down lu dul kuy dellu si ñëw laaj ma man parce que bureau bi suma loxo lañ ko teg training yuñ fa def yëpp it's under my supervision li bari li ko doxal the leadership of the party man lañ ci óolu ñu jox ma ko moo tax ma ne la ñu bari di coow xamuñ sax fu bureau bi nekk and that is the
the brain of the party mun naa la is the workstation of the party lépp lu parti bi di def lu ñoo liggéey ak fu ñu war a dem ci bureau bi la foofu la tege foofu la nekk so dafa yomba nga dem social media di wax loo bëgg a wax. Doudou Dia dinaa ñëw ci yow. Nene sa gis-gis wala yow si yee nga but APRC NPP. Anyways pour ay ñaari nit di bokka pour man awma si problème and elections la it's a thing of numbers waaye fu suma xel teye mooy ne ku ma xam nga ne du ma ne dama gën a ñeme ku nekka waaye it suma kaddu damay try pour sàmm ko te dama dee foog ne ku may diilali dina war a def loolu noonu ba pare sax it's expected of every human being especially when we call ourselves God-fearing people we serve in a God. Politics God-fearing. Well, pour yow mën nga koo fàtte man I put a God factor in every single thing I do da baax. It doesn't matter what it is. Continue. It doesn't matter what it is. I put a God factor in it. Okay? Continue. Exactly. So we have our individual preferences. Ku nekk mën ngaa wax ne okay because lii laa bëgga dinaa fàtte lu nekk ba ma ko amoo yéen because gis nañ ko onasan ngay bëgga dara nga fàtte lu nekk bi nga am li nga am nga dellusiwaat. waaye li ma wax mooy kay déglu teeyal soo teeyee am lu bari teeyal waaye li may wax mooy integrity and character is very very important here. This current government ni nga ko waxee rek ñoom ñoo initiate this TRRC and I believe it was something they did to go after APRC. Yes. It was a mission. Yes. It was a mission. Yes. That's why they started it. And they started it sooner than it was even supposed to start. So now victims. Lamin, of course, no, this has nothing to do with victims, understand? Because if at all they really care about the victims, understand? Why are they not taking care of them while the TRRC is going on? Man, I don't see it as a thing. Because the victims are the ones fighting for themselves right now. The government is not taking care of them. And let truth be told. This thing was set up. Exactly. Commission members are paid well. And victims are returning money. Why about the money? victims? Understand? Some of them are still suffering. Some of them, they're dying one by one. Some of them, they don't even have place to live, food to live. The last time I saw... But what I cannot understand, sir, what I cannot understand, how can you... Okay, like the Ghanaian victims, they are victims, right? But they were paid by the former regime through the link of UN, understand? So how can you allocate 32 million to those people and then you are paying some 10 and 11 April victims $19,000? Exactly. I saw the guy return the check. So now nobody sit here and tell me the government cares about the victim. No, I don't accept that. Whatever they do is about their own interest, which has backfired. That's what I believe. So now it's all... ñu ngi leen di dalal ci gis-gisi tey bi tey dañoo waxtaane lu nekk di xew ci No, don't do that. Don't do that. Okay, Nene, sorry about that. Well, let me just wrap it up. Let me just wrap it up quickly. So now let's ask ourselves, what about the victims? Because if that was the case, they really cared about the victim. While this thing is going, even before they set up the TRRC, the victim should have been taken care of. Like Daba said, why would you pay those people and forget about these people? Why give them $19,000 each check? And we saw the letter that the guy wrote. You understand? So at the end of the day, poor Mandama feel this is selfish, this is tactless, this is tasteless, and this is, big bottom low in my own view. So def coalition, they understand. But I think this is the wrong move, understand? APRC, you have lovely people there. It's a registered party. They have a right to exist despite what has happened, understand? But then for Barrow to do this, I don't know if it's going to come to fruition, but
I want Gambians to open their mouth and look at what is happening and be able to choose wise. Next week, Is this inshallah. somebody to be trusted? Next week, inshallah, we will pick it up from there. You want to say something? Yeah, in a minute. We've run out of time. To be honest, you rushed me. I must disagree with the notion that the TRRC was set up to go after APRC. It's not a witch hunting commission. This has to be on record. Because I feel this is very misleading. Yes, sir, with this bromance, it has said that. Nobody has ever been Okay, guys, we've run out of time. Thank you very much. Well, the actions now is manifesting that, sweetheart. Until next week, inshallah. Nope. Bye-bye from me. Show me you can.